Y bien, ¿a qué estás esperando? Hemos venido a investigar las taquillas, no a charlar. Hay dienas a lo lejos, pero forzar la vista intentando ver los detalles está haciendo que me den los ojos, así que voy a parar. Es una armadura. No hay pruebas de que el culpable la llevase puesta mientras cometía el crimen y pruebas de que no. Ok. El culpable le cae un piano. Ay, siempre pasa ese tipo de cosas. Hay muchos cerezos en esta habitación y además está en flor. Pero ahora mismo lo que me interesan son las taquillas. No tengo tiempo de admirar el paisaje. Yo siento que el villano, como siempre en todo esto de detectives y casos de homicidios, siempre el villano, siempre es el mayordomo. No me digan por qué, pero siempre el villano es el mayordomo. Siempre. O sea que aquí en todo esto, o sea, podemos votar por... ¿Sabes qué? Hay un personaje del que nadie ha hablado. El mayordomo. El mayordomo. ¿A qué chiste esto? Puede ser un mayordomo. O sea, estamos entre la gallina, la lavadora y el mayordomo. Pero ahora mismo lo que me interesan son las taquillas. No tengo tiempo de admirar el paisaje. Ah, ok, esto es de aquí, ¿verdad? Hay una serie de taquillas de madera alineadas contra la pared. Las llaves son parecidas a las que encontrarías en un baño público. De modo que la llave que encontramos en el dormitorio de Kirigiri sí es de estas taquillas. Naegi, mira la taquilla de la derecha. Es la única que no tiene llave. ¿Sabes lo que eso significa? ¿No? Que la llave que encontramos en el dormitorio de Kirigiri va ahí, ¿no? Ponte a ello. De acuerdo. Saqué la placa de madera de mi bolsillo y la inserté en la ranura de la taquilla. Alfred es el villano. Ah, bueno, hay de mayordomos a mayordomos. Coronel Mostaza. La llave se deslizó por la ranura como si estuviese siendo absorbida y pudo abrir la puerta de la taquilla. La taquilla contiene flechas. Unas 10. Son de duraluminio. Muy finas pero extremadamente sólidas. Pero sin un arco no son más que varas. Finas pero sólidas. Varas finas y sólidas. Flechas de duraluminio cargadas en el fuego. Además, hay una bola de cinta adhesiva marrón toda arrugada en el suelo de la taquilla, con manchas de lo que parece ser sangre. El hecho de que haya sangre significa que muy probablemente esté relacionado con el asesinato. Estoy de acuerdo en la posible relación, pero en cuanto a cómo esté relacionado, estoy en blanco. Cinta adhesiva con sangre cargada en electroid. Puedes verlo en el menú munición. No veo nada más interesante en la taquilla. Unieron fuerzas. Puede ser. Bueno, ya con Alfred la cosa se pone seria, ¿eh? ¿Qué ocurre, Togami? ¿No te resulta extraño? Algo que guarda una relación tan clara con el crimen guardado en esta taquilla. Pero ¿por qué estaba la llave de esta taquilla en el dormitorio de la víctima, Kirigiri? Espera, ¿y si...? Togami, no importa. Sea como sea, no tenemos mucho tiempo, pongámonos en marcha. ¿A dónde? Tenemos que buscar información sobre Fenrir. Fenrir, te refieres al grupo de mercenarios en el que estaba Mukuro y Kusawa. Pero, ¿cómo vamos a encontrar esa información? ¿Dónde va uno cuando necesita buscar información? ¿Quieres que te lo deletree? ¿Dónde va uno cuando necesita buscar información? Google, ¿te refieres al archivo en la biblioteca? Ah, sí, es cierto, hay informes allí de cosas que no son de conocimiento general. Nos queda mucho tiempo antes del juicio escolar. En marcha. Avengers Endgame vs el ejército de Monokuma y la gana Doctor Strange. Los archivos sobre Fenrir estaban en esta estantería, creo. Todavía me fue directo hacia la estantería al fondo como si supiese exactamente dónde encontrar lo que buscaba. Aquí está. Entonces volví a donde estaba yo con una única hoja. Mira aquí. Que mire, no puedo leerlo. ¿En qué idioma está? Miras a decirme que has llegado hasta el instituto sin aprender francés, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que la mayoría de estudiantes de instituto no pueden leer francés. Eres un caso perdido, de acuerdo te lo leeré. Pero que sepas que me devolverás este favor 100 veces. 100 veces, menudo extorsionador. Fenrir es una organización de soldados profesionales que operan en Oriente Medio.
A diferencia de las típicas compañías militares privadas, es una unidad violenta especializada en asaltos frontales. Se dice que un solo miembro de Fenrir podría acabar con un centenar de soldados corrientes, como el Fenrir de las leyendas, el lobo del Ragnarok. Inspiran miedo en todo aquel que se enfrenta a ellos. Aunque no es de dominio público, al parecer tomaron parte en una gran cantidad de batallas y operaciones militares. Sin embargo, hace algún tiempo cesaron toda actividad de manera repentina. Se desconoce si actualmente la organización todavía existe. Algunos informes sugieren que todos sus oficiales murieron asesinados, pero nadie ha podido confirmarlo. Otro rumor sugiere que en Fenrir fueron exterminados para evitar que filtrasen información militar de alto secreto, y algunos creen que se destruyeron a sí mismos en una guerra interna. ¿Qué? Me siento como si... ¿cómo decirlo? Como si estuviese viendo otro mundo distinto. Todos formamos parte del mismo mundo, viven entre nosotros. Además, el campo de batalla y esta academia no son tan diferentes. Ambos mundos se aprovechan de lo inimaginable y de lo impredecible. Y por eso este sitio es tan divertido. No podremos estar menos de acuerdo. Volviendo al tema, ¿hay algo más que quieras saber? No tendremos más ocasiones de aprender sobre Fenrir. Ah, sí, había algo. Hay algo que quería saber. Antes has mencionado la leyenda de Fenrir, ¿verdad? Fenrir, el legendario lobo del Ragnarok, hijo de Loki en la mitología nórdica. Ya que has sacado el tema, te diré una cosa más. Para demostrar que eran miembros de Fenrir, a todos los soldados se les pedía, al parecer, que grabasen el símbolo de Fenrir en alguna parte de sus cuerpos. ¿Qué? Un símbolo que represente a Fenrir, el lobo del Ragnarok. Espera un momento, ¿podría ser? Informe estudiantil de Makoto que usaba recargado. Puedes ver la información actualizada de munición. Ok, hora del juicio parece ser. Vamos a lo último, gente. Time is utterly silent, and yet it constantly assaults us, organisms, the earth, natural phenomena. It damages us little by little until the end. You should really think about that. Anyway, it's time to begin the class trial! So, please meet up in the usual spot. See you later! Parece que se nos acabó el tiempo. Lo que nos falte tendremos que averiguarlo durante el juicio escolar. Cierto, vamos allá. Avengers Endgame vs el ejercicio de Monokuma y la gana Doctor Fantomisa usando el efecto del baneo del Persona 5. Ok. Lo baneamos guardabosques. Híjole. Ok. Perdón. Ok. Otra vez por si las dudas. Vamos al juicio escolar. Ahora sí viene lo chido, Mira, Nae y Toga acaban de llegar y van juntos, tío. ¿Dónde os habéis metido? De repente os fumasteis y si te he visto no me acuerdo. ¿Qué pregunta más estúpida? Estábamos investigando, ¿qué si no? Mi príncipe azul investigando por su cuenta. Con alguien como Makoto Naegi. Está celosa. No quieren imaginarme qué fantasías debe de estar pasándole por la cabeza ahora mismo. Dejaos de cháchara y preparaos. Monokuma estará a punto de llegar. Monokuma. Mi cuerpo se tensó de forma involuntaria imaginando lo que estaba por venir. Sin embargo... Madre, después de ejercicio y era ejército. Mames. Por extraño que pareciera, pasaron 5 minutos, 10 minutos. ¿Qué broma es esta? ¿Por qué no apareció Monokuma todavía? ¿Se habrá roto otra vez? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un poco más o qué? Ah, un Monokuma salvaje apareció. Oh, menudo susto os he dado. Más vale que te expliques a qué vienen a hacerme esperar tanto. Yo, haciéndoos esperar a vosotros. Creo que te equivocas, sois vosotros los que me estáis haciendo esperar a mí. ¿Eh? Estaba esperando que estuvieseis todos. No podemos empezar si falta gente, ¿no creéis? ¿De qué estáis hablando? Ya estamos todos.
No, no lo estáis. Pero me he cansado de esperar, así que haré que no presentarse se considere una violación de las normas. Y dicho eso, ahora solo me queda preparar el castigo. Si te refieres a mí, estoy aquí mismo. Cuando oímos esa voz, todos nos dimos la vuelta al unísono, así. Estoy aquí, ¿no? Kirigiri. Kirigiri, ¿estás viva? No, es un fantasma, tío. ¿Por qué no te vas al rincón un ratito? Venga, guardaoslo para el juicio escolar. No quiero guardaros la sorpresa antes de tiempo. No hay una penalización por llegar tarde. Ya estoy aquí, ¿no? Las normas... Ah, me salté. Las normas no dicen nada sobre la impuntualidad, ¿no es verdad? Bueno, vamos. Sí, lol. Sí, Kiriwaifu está viva. Eres una cobarde, Kirigiri, nada más que una cobarde. Ciertamente no hay castigo por llegar tarde, pero estoy seguro de que te acabarás arrepintiendo. Yo me encargaré de ello. Bueno, meted todos vuestros culos en el ascensor. Yo iré primero. En el momento en el que desapareció Monokuma, todos nos acercamos a Kirigiri. Kirigiri, ¿no estás muerta? Claro que no. ¡Hurra! Me alegro mucho de que estés viva. El que esté viva no es necesariamente algo bueno para nosotros, ¿eh? Tienes razón, tío, es un fantasma. Te he dicho que te vayas al rincón, pedazo de... En marcha, continuamos esta conversación durante el juicio. Bueno. Espérame, mi príncipe azul. Sí, más vale que nos demos prisa. Monokuma podría empezar a repartir castigos de verdad. Podremos alegrarnos una vez pasado el juicio escolar. Y así, uno por uno, el resto del grupo entró en el ascensor. Pero yo... Había algo que tenía que preguntarle a Kirigiri sí o sí antes del juicio escolar. Kirigiri, antes del juicio hay algo que necesito que me digas. ¿Dónde te habías metido? Usaste la llave para colarte en algún sitio, ¿no? En el segundo piso de la zona de dormitorios. Estuve investigando por allí. El segundo piso de la zona de dormitorios. Allí no hay pantallas ni cámaras de seguridad, así que puede entrar sin que Monokuma se diese cuenta. Pero precisamente por lo mismo no podía escuchar los avisos de Monokuma. No tenía ni idea de que hubieses encontrado un cadáver por aquí. ¿Cuándo te diste cuenta? Justo cuando volvía al primer piso, oí el aviso del juicio escolar. Después de eso, realicé un examen rápido de la escena del crimen. No podía venir al juicio sin saber nada. Así que por eso has llegado tarde. Siento haberos hecho esperar. Entonces, si has podido acceder al segundo piso de la zona de dormitorios, eso significa que la llave que tienes abre las verjas que llevan al segundo piso. No exactamente, para ser más precisos, puede abrir todas las cerraduras de la academia. Podríamos llamarlo la llave maestra de Monokuma. ¿Qué? Testimonio de Kirigiri cargado en electroid. Puedes ver en el menú munición. Kikiriki estaba preparando el cereal en el segundo piso de dormitorios. Vosotros dos, ¿qué estáis haciendo? Si no os das prisa, Monokuma se va a cabrear. Makoto. Naegi, te contaré el resto cuando lleguemos a superar el juicio escolar, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que necesito es centrarme en superar nuestro problema más inmediato. Lo más probable es que este juicio sea un punto de inflexión considerable para mí. Para mí. Algo en forma en que lo ha dicho me escama. Lo dice como si este juicio escolar fuese a ser especialmente difícil para ella en concreto. Vamos, tenemos que ponernos en marcha. Sin darme tiempo a expresar mi preocupación, Kirigiri se dirigió al ascensor. Creo que rápido son las 6. Le estoy dando demasiadas vueltas, ¿verdad? Ok, vamos allá. ZD. ¿Crees que oficialmente este video? Probablemente sí, guardabosques. Fui el último en entrar al ascensor y tan pronto puse en pie en él, las puertas se cerraron. Mi miedo y duda crecieron con el ruido metálico y duro del ascensor. Sabía que jamás me acostumbraría a esto, a sentirme como un preso en el corredor de la muerte esperando. Nadie dijo nada para cortar el espeso silencio. Simplemente esperamos mirándonos los unos a los otros en silencio. Y al poco tiempo una luz brillante hizo lo que nosotros no podíamos, rompiendo la oscuridad. Son pocos, son unos pacos. La luz me quemaba a la vista, pero no era la luz de la esperanza.
Bueno, aunque en teoría no sé por qué Monokuma no castigó a... ¿Cómo se llama? Kazuhiro. Tenía que estar ahí en el juicio escolar, ¿no? Pero bueno, pues era parte del secreto. Así que, bueno, Monokuma te agarré manos en la masa, no sé. Era la luz de la desesperación. Ah, ¿cómo esperaba este momento? Hace tanto tiempo que no nos reuníamos todos juntos así. Ya no necesitamos bromas absurdas o largas ni tediosas presentaciones. ¡Que empiece la fiesta! Y así, por quinta vez, se abrió el telón. Un juicio por la vida y una condena de muerte. Engaños en vida, traición en la muerte. Traición en vida, traición en muerte. El enigma de la vida y el misterio de la muerte. Justificación en la vida, racionalización en la muerte. Fe en la vida y confianza en la muerte. El juicio escolar decide si vives o mueres. ¿Quieres guardar? Ok. Vamos allá. Ok, bueno, pues... reflexión profunda, calma y postura. Ok, bueno, pues nos vamos a ir a lo de siempre. Voz de oro, vocabulario. Aumenta el número máximo de balas que puedes tener. Efectivo durante el duelo de fuego cruzado. Ok. Finalizar preparativos. Vamos allá. Vamos allá con el juicio escolar. Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one, then I'll punish everyone besides the blackened, and the one that deceived everyone else will graduate. Okay, well, I'll leave the rest up to you. Well then, let's discuss the specifics of the victim. First, we need to clarify who exactly the unidentified victim is. It's Kyoko. There's no other explanation. Right there. No, that's a ghost! But she has legs and stuff. Well, that's just because she's like the latest evolution in ghost technology. There's a limit to how much ridiculousness I can tolerate. Okay. So I just have to prove that the corpse isn't Kyoko, right? Then let's compare Kyoko's traits to the traits of the dead body. Tiene pies y ojos y orejas y manos. ¿Qué puede tener Kirigiri que demuestre que no se caer sus guantes? I got it! I'm talking about her gloves. They'll give us some insight into the mystery. I'm sure of it. In that case, I think it would be helpful if someone explained Muchas why gracias she por el actually follow, wears Joaquín. those Gracias de gloves. todo corazón. Bienvenido al stream. And would you happen to know the answer? In fact, Monokuma told me. Apparently you have scars on your hands you don't want anyone to see. Oh, you know, now that I think about it, the corpse wasn't wearing any gloves. Bien, right? bien. Aquí andamos con el Danganronpa. Todo súper bien. Aquí andamos. Muy buenas. Bienvenido al stream. Esperamos que te la pases chido y gracias por el follow. They probably just got burnt up in the explosion. I'm not convinced. The ghost is just trying to fool us all. Gracias por pasarte. El cuerpo no es de Kirigiri, eso es obvio. Pero si no lo dejamos claro aquí y ahora, nunca llegaremos a nada. Así que vamos allá. Tatuaje cuerpo tras la explosión, uñas postizas. That Kyoko there is just a ghost. Impossible. Okay, then prove it. Prove she's not a ghost. The dead body wasn't wearing gloves. They got burnt up in the explosion. Then she was wearing gloves before the explosion. Las uñas, ¿no? Well, yeah, she must have been wearing gloves. Because that corpse is absolutely Kyoko. This entire discussion is idiotic. Bueno, el tatuaje.
El tatuaje. Kyoko there is just a ghost. O las uñas. Yo no sé si las uñas The dead body o el They tatuaje. got burnt up in the when she was wearing gloves. Well, yeah, she must have been wearing gloves. Cause that corpse is absolutely. This entire discussion is idiotic. That Kyoko there is just Impossible. okay. Then prove it. Prove she's. The dead body wasn't wearing gloves. ¿Será este? They got No. burnt up in the explosion. When she was wearing gloves. Well, yeah, she must have been wearing gloves. Ahí está. No, that's wrong. No, there's no way the corpse was wearing gloves. Whoever it was, they were wearing fake nails, remember? I imagine trying to wear gloves over nails like that would have been a pretty big pain. Besides, Kyoko wears gloves to hide her hands, right? It'd be pretty weird for someone who's self-conscious about their hands to wear... Jeez, man, you don't know women, huh? Complicated like that. If anyone doesn't know women, it's you. Well, Kyoko, any thoughts? These gloves were custom made to the size of my hands to make sure they don't interfere with my daily life. If I wore fake nails, the gloves wouldn't fit properly. Then that's that. The dead body doesn't belong to Kyoko. Which should have been obvious since she's standing right here. Okay, so then, who's the real victim? First, we need to figure that out. That's the first thing I said. You're the one who's been dragging us around in circles. Sea como sea, lo primero que debemos hacer es aclarar el pasado de la víctima. El resto depende de la respuesta a esa pregunta. Ok, otro debate. Sistema de dispersores, cuerpo tras la explosión, tatuaje. If Kyoko really is still alive, then who died? There's gotta be some way to figure it out. I don't think so. The face was scorched beyond recognition. And there wasn't any description in the Monokuma file. Well, if we can't identify the body... Then there's Este, ¿no? nothing else we can do, right? Había una pista sobre el pasado del cuerpo en el propio cuerpo. Ok, ya sabemos cuál. Kyoko really... Then who Tatuaje. Gotta be some... I don't think so. And there wasn't any description in the... Well, if we can't identify the body... Tatuaje. No, that's wrong. No, that's wrong. Ok. There was one clue left behind that we can use to identify the body. What? For real? If you're lying, you'll die a cruel and unusual death. Cruel and unusual death. This I gotta see. She's just being stupid. Ignore them, Makoto. Tell us what you're talking about. The key to figuring out who it was is the tattoo on the back of her hand. Oh, yeah. The design's pretty strange, huh? Is this a dog? Her master must have made her get it to be like, you're my dish. Seriously? I Really? know. Something that humiliating? That's not it. The identity of the victim is hidden within that tattoo. Oh, really? Cierto, si relacionó el tatuaje con otro fragmento de información, su identidad resulta obvia. Con los datos, ¿no? Ok, es este. I got it! The Fenrir Mercenary Corps. That's the name of the military group Mukuro Ikusaba belonged to. Okay, so... To show that they're a member of the team, each soldier that joins the squad would get a tattoo representing Fenrir somewhere on their body. Fenrir? Un símbolo que represente a Fenrir tiene que ser lobo. Lobo, ¿no?
Now I understand. The representation of Fenrir is a wolf. Fenrir, the Wolf of Ragnarok. It's from Norse mythology. A huge, world-ending wolf beast. He's the child of the trickster god Loki, and a female giant. Man, after all this time, we finally got a glimpse of the literary all-star. A wolf tattoo. And that means... Exactly. The body we found had a tattoo of a wolf. Which means that person must have once belonged to Fenrir. So it must have been Mukuro. What? Hold on. Isn't she the one that was behind this whole thing? You sound surprised, but you're absolutely Pelo. Pelo. Yes, indeed. The trial this time is to solve the murder of Mukuro Ikusaba. Are you saying the mastermind is dead? And now we have to have a coup-less trial? No. It means we were wrong in thinking that Mukuro was the mastermind at all. But I mean, being the ultimate despair seems like a pretty mastermindy title to me. Maybe we shouldn't have been thinking of her as the ultimate despair in the first place. After all, looking at her profile, I didn't see anything that would fit such a description. All it said was that she was the ultimate soldier. If I remember correctly, that other information came from... Kyoko. That's what you told Makoto, right? So that means Kyoko got it wrong? Who was she? She's been gone this whole time, and when she finally turns up, she gets killed. Usually when there's a scene where an important character dies, it has a lot more detail. So you're saying she wasn't an important character? Which would mean she was the same as us. Just another participant. Then who's the real mastermind? It must have been the Hope's Peak Academy headmaster after all. No, the headmaster has nothing to do with it. But how can we trust that? We already know your information about Mukuro was wrong. My information was not wrong. Okay. We're in the middle of a trial right now. Figuring out who killed Mukuro is first and foremost. Please limit all future prattle, chatter, and chit-chat as much as possible. Fine. Uncovering the identity of the mastermind will have to wait. But remember this. No matter what happens, we will find out who you really are. I stake my family name on it. I have officially decided to completely ignore all such attempts at provocation. Now then, just so nobody's confused, let me state this one more time for the record. The reason we're having a class trial is because a murder among the students has taken place. Hammer that point straight into your big old brains! What you're saying is that both the victim and the culprit are part of the student body? Then, one of us killed Mukuro? Wait, no! There's a chance that there's some mystery 17th person who's been hiding all along! Nope! There are only 16 students in total that have been taking part in these events. Seriously? Then one of us killed Mukuro? Who did it? Who's the killer this time? Get a hold of yourself. We've already narrowed down the list of possible suspects. Huh? I'm sure you realize who I'm talking about, right, Makoto? Who the evidence points to? Ahí como la situación está, hay dos posibles sospechosos. Mukuro. Mukuro y la mente maestra, ¿no? Mis pruebas, no tengo pruebas. Y me bajaron. I'm sure you realize who I'm talking about, right, Makoto? Naegi Kirigiri, mentira. I got it! You've narrowed it down to Kyoko and me, right? Why do you say that? Allow me to explain.
Just after nighttime last night, I went to the garden, so I can confirm. Soy yo, los está participando más de lo normal a diferencia de los otros juicios. Es que le encanta el chisme. At that point, there was no dead body there. So, the murder must have taken place after I left the garden. However, Hiro, Toko, Hina, and I were in the gym the entire time. The gym? That's right. The four of us were there trying to dismantle Monokuma. The whole time we were very careful not to go anywhere alone. We even went to the bathroom in pairs. All of which is to say, the four of us all have alibis. Are me and Makoto. That's why you're able to narrow down the list of suspects. Exactly so. Solo hay dos sospechosos, Kirigiri y yo. Maldita sea, esto no va bien. Tiene que haber alguna manera de demostrar mi inocencia. I have something I'd like to say regarding the whole alibi thing. Are you thinking of raising an objection? Well, before that, I just want to try and get a better idea of what time the murder took place. Doing that might reveal some kind of clue. Whatever you want. Somebody go ahead and help him out. Me and Byakuya can both confirm that the body wasn't in the garden at... Well, it was after nighttime for sure. I'd say it must have been around 10 o'clock. So the murder must have happened after 10 p.m. Then I guess we can say the time frame for the murder was between then and when we found the body? Oh, but what time did we find the body? The one who saw the body first was Toko, right? And she went to go get the pickaxe. Entonces el cuerpo fue descubierto a las 9. I got it! The body must have been discovered at 9 a.m., since that's when Toko went to get the pickaxe. Fukawa, ¿qué hora es? A ver, salimos del gimnasio un poco antes de las 9, así que ahora deberían ser las 9 en punto. Perfecto, quiero el pico aquí a las 9:1. He's right. It had to be around then. So we can be totally sure the murder happened sometime between 10 at night and 9 in the morning. For me, I was already asleep before nighttime hit, so I don't have an alibi after 10 o'clock. But I'm sure I met up with everyone else before 9 this morning. We ran into each other in the dining hall, right? That was around... Oh yeah! Right around 7:30. I remember checking right before I went in, so I'm totally sure about it. Which means from 10 p.m. to 7:30 a.m., you don't have an alibi. El asesinato ocurrió entre las 10 p.m. y las 9 a.m. y no tengo coartada entre las 10 p.m. y las 7:30 a.m. Vale, tengo que centrarme. Si no puedo comprobar mi coartada, entonces lo que tengo que hacer es probar que el crimen no tuvo lugar en el tiempo que tengo coartada. Para eso tengo que descubrir cuándo terminó el cuerpo en el jardín exactamente. We've established a time frame for the murder. It took place somewhere between 10 o'clock at night and 9 o'clock in the morning. Yep, and Makoto doesn't have an alibi for most of that time. Yeah, from 10 o'clock to 7:30. That's more than enough time to commit murder, I should think. So Makoto, if you have any objections, now would be the time. Sistema de aspersores, ¿no? Ok. We've established a time frame. It took place somewhere between 9 o'clock in the morning. And Makoto doesn't have... Yeah, from to 7:30. ¿No era este? Me hace esos sustos, Naegi. Casi me has hecho pensar que estaba equivocada. ¿No era ese? We've established a time frame. It took place somewhere between 10 and 9 o'clock in the morning. Yep. And Yeah, from to 7:30. That's more than enough time to commit murder, I should think. So Makoto, if you have any objections, now would be the time. we've... A
las 7:30. Entonces el instituto fue entre las 7:30 y las 9 AM. It took place somewhere between 10 o'clock at night and 9 o'clock in the morning. Yep. And Makoto doesn't Have an Yeah, from 10 to 7:30. That's more than enough time to commit murder, I should think. So Makoto, if you have any objections, now would be the time. No sé cuál We've established a time palabra frame poner. for the murder. It took place somewhere between 10 o'clock at night and 9 o'clock in the morning. Yep. And Makoto. Yeah, from 10 to 7:30. That's A ver, more than a ver si no me enough time. So equivoco, Makoto, pero- If you have any objections, now would be. We've established a time. It took place somewhere between 10 o'clock at night And 9 o'clock. Yep. And Makoto doesn't have an alibi for most. Yeah, from 10 o'clock to 7:30. No. Ahora voy a empezar con We've el que sea. established a time frame. It took place somewhere between 9 o'clock. Yep. And Makoto doesn't. Yeah, from 10 to 7:30. That's more than enough time to commit murder. Murder, I should. So Makoto, if you have any objections, now would. We've established a time frame. It took Place somewhere between 10 o'clock at night. No. ¿Tiene que ver con el cuerpo? We've established a time frame. for the murder. It took place somewhere between 9 o'clock. Yep. And Makoto, Yeah, from 10 to 7:30. No. Shoot! we've established a time frame. For the murder. It took place somewhere between 10 o'clock at night. No. Pues eso no puedo ver con lo que acabo de decir. Y perdí. Bueno, ya. Falló. Me van a echar la culpa a todos ahorita. Todos sospechan de mí, nadie me escucha. Ah, Is it? I refuse to give up yet. no ven, pero se suben los corazoncitos otra vez. Bueno, de hecho creo que no ven los corazoncitos. Tengo una barrita de vida. Estás fea que diga, no, that's wrong. Entonces son los fragmentos, fragmentos cerca del cuerpo, ¿no? It took place somewhere between 9 o'clock. Yep. And Makoto, Yeah, from 7:30. No. we've established a time frame for the murder. It took place somewhere between 10 o'clock at night and 9 o'clock in the morning. Yep. And Makoto doesn't have. Have an alibi. Yeah, from 7:30. That's more than enough time. So Makoto, if you have any objections, now would be. We've established a time. It took Place somewhere between 10 o'clock at night. No. We've established a time frame. It took place somewhere between 9 o'clock. Yep. and Makoto, Yeah, from 7:30. Equivoqué. we've established a time frame for the murder. It took place somewhere between 10 o'clock at night and 9 o'clock in the morning. Yep. And Yeah, from 7:30. that's more than enough time. So Makoto, if you have any objections, now would be the time. We've established a time frame. It took place somewhere between 10. Ahí está. No, that's wrong. Actually, the murder couldn't have happened anywhere near 10 o'clock. And what makes you say that? Because of the sprinklers in the garden. The sprinklers are set to go off right at 7:30 every morning, right?
So if the body had been in the garden before 7:30, then it should have been completely soaked. Oh, hold on. I remember this part perfectly. The body was wet. Dripping wet, in fact. Sorry, Toko, but you're wrong. I'm wrong? How? Are you saying only the mouth down south was wet? How dare you spew such indecent words! No, I'm saying that the body was wet, but not because of the sprinklers. What do you mean? By denying the sprinkler, are you trying to deny my entire existence? Man, you're totally wacko. If you really think it wasn't the sprinkler, you'd better tell us why! El cadáver no estaba mojado por los aspersores. Tengo que convencer a Fukawa. Debería ser obvio simplemente con mirar el cuerpo. Por la cubeta, ¿no? Ah, ok. I admit nothing. I hate you. No, no, no! I don't know anything! Hold on! Are you trying to blame me? I admit nothing. I hate you. No, no, no! I don't know anything! Hold on! Are you trying to blame me? I admit nothing. Are you trying to blame me? I admit nothing. I hate you. No, no, no! Pues ahora tu bala final. How can you say it wasn't the This should prove it. Ok. Just remember what the body was like after the explosion, and you'll see why it wasn't the sprinklers. The top half of the body was wet, yes, but the bottom half was completely dry. If the sprinklers got the body wet, shouldn't the whole body have been wet? So they only got the top wet? The bottom was completely dry? What a brutal maniac! I'm so sick of her. Let's just move on. The reason only the top half was wet was because while the body was still on fire, I doused it with water. But only the part on fire, the top half. Oh, then I guess the sprinklers really didn't do it. So if the sprinklers didn't get the body wet, then the murder must have taken place sometime after the sprinklers turned on at 7:30 in the morning. Which means she must have been killed sometime between then and when the body was discovered at 9. But Makoto's alibi was only missing from 10 o'clock last night to 7:30 this morning, right? So there's no way Makoto could have done it. I guess you had an alibi after all. Good for you. In which case, the only one left without an alibi is Kyoko. La única persona sin cuarta es Kirigiri. Entonces el asesinato de Mukuro y Kusawa, no, es ridículo. Kirigiri no puede haberlo hecho. I'd just like to say one thing. If you vote for me and I die here, the mystery of this school will stay hidden forever. Which is why I can't let that happen. ¿Qué? So are you saying you're not the culprit? Of course I'm not. I have no reason to kill anyone. This is a trap the mastermind has laid for us. A trap? We're this far into the game, and now you decide to blame me? Stop wasting time! Stop wasting energy! You really think your little trick is gonna work? Shut up, you! You got it, boss! Shutting up now! Anyway, Kyoko, you actually did have a reason to kill her. Huh? She did? She thought Mukuro was the ultimate despair. In other words, the mastermind behind everything. So she killed her to try and put a stop to all this. Isn't that right, Kyoko? But you made one catastrophic mistake. Mukuro wasn't the mastermind at all. And as a result, we were forced into another trial.
Something I'm sure you weren't at all expecting. So, that was her motive? If she had a motive and no alibi, well then, I think it's pretty clear Kyoko's gotta be the culprit. I'm not the only one without an alibi. Makoto's explanation is still insufficient. Huh? The sprinklers didn't get the body wet, but that doesn't mean the murder happened when he said it did. What are you... Lo pudieron haber transportado, ¿no? There is a way the body could have avoided getting wet. Ah, lo de la manta esta, ¿no? Interesting. I'm listening. All it would take is covering the body with a certain something to keep it from getting wet. Había algo en el lugar del crimen que se usó para cubrir el cadáver. Cubierta blanca de vinilo. I got it! You're talking about the tarp, aren't you? You catch on quick. You're right. All you'd have to do is cover the body with the tarp, and that'd take care of the water. In fact, that's exactly what the killer did. The dirt pattern on the tarp can attest to that. Only one side of the tarp got dirty, because that's the side that got covered in water. The side that faced down over the body, meanwhile, kept perfectly clean. This proves that the killer used the tarp to keep the body from getting soaked. But why would they go to all that effort just to keep the body from getting wet? Most likely so they could cloud the issue of when the murder actually took place. In other words, to create an excuse exactly like the one Makoto just gave us. ¿Por qué se está comportando así Kirigiri? ¿Por qué está intentando hacerme quedar como el culpable? No, no es momento de pensar en eso. Si la cubierta de vinilo se utilizó tal y como dice Kirigiri, eso significa que entró en contacto con el cadáver, ¿verdad? Entró directamente en contacto con el cadáver. Wait, something's not right. And what might that be? Si esto sigue así, todos crean que soy el culpable. No tengo tiempo de averiguar por qué Kirigiri está haciendo esto. Tengo que encontrar un fallo en su acusación. By covering the body with the tarp, the killer prevented it from getting wet. So the reason the tarp was only dirty on one side is because the sprinkler got that side wet. But the underside of the tarp, it was totally spotless, right? That's because that side was protected from the water. Since it was facing down toward the body, of course it didn't get dirty. Cuando encontramos el cuerpo, la sangre aún no se había secado. Togami llegó incluso a decir que si le tocábamos nos mancharíamos las manos. Oh, ok. By covering the body with the tarp, the killer prevented it from getting Antes de la wet. explosión. So the reason the tarp was only dirty on one side was the sprinkler got that side wet. But the underside of the tarp, it was totally spotless. It's because that side was protected from the water. Since it was facing down toward the body, of course it didn't get dirty. Ahí está. No, that's wrong. Ahora sí, Fede. No, that's wrong. Actually, one side being clean is pretty strange if you think about it. Because the blood wasn't dry before the body got blown up, right? Byakuya said it himself. Not to touch it, or you might get some on you. If you put a tarp on a body in that state, it absolutely would have gotten blood on it. Well, maybe the culprit washed it, so nobody would know they'd used it. If they had, they would have washed both sides. Just washing the one side wouldn't hide anything. Oh, yeah, true. More than that, what if the very blood we saw on the body was meant as a kind of camouflage? El tape, ¿no? Que sangre fuese una pista falsa. After the killer used the tarp to avoid the sprinklers, they then covered the body in blood that didn't belong to the victim. You mean someone else's blood? Where would they get something like that?
I know! They could have grabbed some of the blood packs from the nurse's office! That's what Hifumi did, right? When he pretended to be dead? No, that's not what happened this time. The killer got the blood from right there in the garden. El culpable sacó la sangre falsa del lugar del crimen. En ese caso solo puedo obtenerla de las gallinas. De las gallinas. I got it! El pollo. Could it have been chicken blood? What? Chicken blood? When I checked the chicken coop before the murder, there were 5 chickens. But after the murder, there were only 4. So, you're saying someone killed a chicken? And then covered the body with its blood? Man, that's messed up. Killing a living thing just to do something like that is awful. They should have at least eaten it. I wonder if the killer had to get the blood from the scene so they wouldn't be spotted walking around. Anyway, there's no denying that a chicken went missing, which provides a basis for my theory. Perhaps, but even so, there's one thing that still doesn't make sense. You said the culprit used the tarp to avoid the water and then covered the body in blood, right? But if that's the case, then the blood should have soaked into the ground around the body. But that's not what we saw. Only the victim's clothing had blood on it. The ground was completely clean. I have to agree, that certainly is strange. Maybe they didn't apply the blood at the scene. Maybe they covered the coat in blood beforehand. They covered it beforehand? When you discovered the body, was it wearing the coat like you normally would? I think so. Wait, no. The head was through the neck hole, but the arms weren't in the sleeves. Está al revés, de hecho, la bata, sí es cierto. Como si le hubieran pegado por la espalda. Es cierto. Me hizo una pregunta, ¿tú al agua le pones hielo? No, no siempre. No siempre. A menos que tenga mucho calor, sí, pero no soy de ponerle agua al hielo. Pero sí me gusta tomarla con hielo, pero no soy eso. Sorry, I'm having a tough time today. Here's what happened. The murder took place before the sprinklers went off. But the body didn't get wet because the killer covered it with the tarp. O creo que alguien le giró la cabeza por algo hasta al revés. No creo, porque el cuerpo, las manos estaban así. ¿Quién sabe? No sé. Then, later, at the same time the killer was gathering up the tarp, Eso es cuando el culpable fue a recoger la cubierta. they pulled the coat over the body, the coat they'd already covered in blood. This series of cover-ups was meant to disguise the actual time the murder occurred. They wanted us to think the murder happened sometime after the sprinklers had gone off, at 7:30. If that's actually what took place, it certainly becomes possible that the murder happened earlier. But to pull all that off, wouldn't they have had to go back to the garden after the sprinklers turned off? That actually wouldn't have been all that difficult. Huh? They already had the coat ready, so they just had to grab the tarp and pull the coat over the body. They'd be done in no time. Maybe, but still. Hina, after you met up with Makoto in the dining hall, did you two stay together from that point on? Oh no, I headed off to the gym and Makoto didn't show up till later. Then he had plenty of time to spare, wouldn't you say? That's not... Don't bother saying it's not possible. I must admit, Kyoko's reasoning is sound.
Makoto's alibi is inadequate. Al final sigo siendo sospechoso, pero ¿por qué? ¿Por qué insiste tanto Kirigiri en meterme en esta encerrona? ¿Por qué? Pistas falsas del culpable cargado en el electroid. Puedes verlo en el menú munición. Well then, it looks like we're back to square one. Makoto's alibi is no good, so once again, our suspects are him and Kyoko. For serious, man? Which one of them did it? Hey, why don't we let luck decide? Let's flip a coin. 50-50 odds. Oh! See? Pretty good idea, right? No, not that. I just remembered something super serious. Well, don't just stand there. Out with it. You know that knife we found all black and burnt? One we found stuck in the body before it exploded, right? According to the Monokuma file, the knife went all the way through, from front to back. So, what about it? I'm pretty sure I'd seen that knife somewhere before. That's what I thought when I first saw it. Vale, centrémonos en lo importante. ¿Qué hacemos con esto? Está claro que no podemos dejar a que cada agua se lo quede, tío. Aparte de eso, estoy en blanco. Y yo tampoco quiero nada tan bárbaro, que lo sepas. Esto va a ser un problema. ¿Por qué no le saludamos a Naegi? ¿A mí? It's the knife we gave to Makoto? You don't seem surprised. You must have noticed earlier. Yeah, Then why did you hide that fact? it's not that I hid it. It's just... Con todo lo que había pasado la noche anterior, no estaba del todo seguro de que no lo hubiese matado yo. Suspicious. Very suspicious indeed. Está muy sospechoso, tío. The knife we found stuck in the body came from Makoto. Now I'm totally convinced he did it. 12,000% convinced. Pero después de todo lo que hemos debatido hasta ahora, no cabe duda. Yo no soy el culpable. Yo no maté a Mukuro y Kusawa. Pistas falsas del culpable, cuerpo tras la explosión, fragmentos cerca del cuerpo. The knife we found lodged in the dead body. It's the same one we gave to Makoto. It really is, isn't it? I was afraid of that. If he did have that knife before, that seals it. Makoto did it! Just because I had the knife once, that automatically makes me the killer? Well, getting stabbed is what killed her, right? So there's no question. Apuñalada. You took that knife of yours. What a horrible man you are, Makoto. Cuando mencionamos las pistas falsas, dijimos que la bata de laboratorio fue puesta sobre el cuerpo. Después de que quitaste la cubierta de vinilo, ¿eso quiere decir que el cuchillo que atravesaba la bata? The knife we found lodged in the dead body. It's the same. It really is, isn't it? If he did have that seals it. Just because I had that automatic? Well, getting stabbed is what, so there's no question. Ah, me la pasé. What a horrible man you are, Makoto. ¿Quién culparon a los cuadros? The knife we found lodged in the dead body. En eso andamos, en eso It really andamos. is, isn't it? I was If he did have that seals it. Just because I had that automatically makes... Well, getting stabbed is what killed him. No, that's wrong. Hola Omar, ¿qué tal? Bienvenido al stream, muy buenas. Hold on. The stab wound isn't what killed Mukuro. That should be clear from the description of the cover-up we just heard. Lies! We never talked about what killed her. No, don't you remember? The killer covered the dead body with the tarp, and then put the bloody coat on it, right? In other words, the victim never wore that blood-stained coat until after they were dead. Okay, fine. So what? So... when ¿A we dónde discovered vamos the a body- parar? Juegazo, sí, la verdad que me ha gustado, se me ha hecho muy bueno. Me ha entretenido. ¿Cómo has estado, Omar? Creo que ya tenía rato que no te pasabas, ¿no? Jugué una vez contigo a Smash, creo. Estaba echando las retillas, ¿no? Contigo. The knife had been thrust through the coat along with the body.
Meaning, if she wasn't stabbed until the coat was put on, and she was already dead at that point, obviously the stab wound isn't what killed her. Ah, ok, sí, ya me acordé de ti. Dije, yo ubico ese nombre. Ya tenía mucho que no te pasabas. ¿Cómo has estado, Omar? Sí. Maybe you stabbed her twice. Once to kill her and once to cover it up. A ver, pedí un poquito de contexto. Registro. Es imposible que el cuchillo que atraviesa está en el mismo sitio. Una vez para matar y otra a través de la bata. Que la víctima fue apuñalada 2 veces en el mismo sitio. No, eso es imposible. Pero si hasta se especifica en un documento que todos tenemos relacionados con el cadáver. ¿Será este? Dice documento. No, me equivoqué. ¿De verdad crees que eso tiene algo que ver con la cosa de muerte? Ya decía yo. Demasiado bien dándole al Warzone. ¿Y ya no has jugado Smash Bros? Ah, ya lo tengo. Estás intentando distraernos y apartarnos del camino de la verdad. No es cierto. Mis postizas. ¿Será este? No. Sí, ok. Casi no, me aburrió un poco. Y eso ya no te la tienen tanto los otros personajes. Yo de repente lo ando jugando. No lo dejo del todo porque pues ya, como por ejemplo ahorita he estado con mucho pegue ahorita el Pokémon Unite. Y lo he jugado poquito, pero ya como que meterme de lleno un juego ya. Pues de momento mejor me hago con Smash Bros. ¿Qué haces, Misa? Que la víctima fue apuñalada 2 veces en el mismo sitio. No, eso es imposible. Es que te digo, perdí mucho contexto. Pero si esto se especifica en un documento que todos tenemos relacionado con el cadáver. Concéntrate que te van a funar. También me afirma que anoche no había ningún cadáver, sin embargo... Pues este es el único documento. No. A ver, haber pasado de Mukuro y Kusawa nos va a ayudar a encontrar una respuesta. Ya perdí. A ver, necesito regresar al contexto porque sí se me fue la onda. A ver. Muchas gracias por mirar el video. Recuerda que si quieres ver los directos puedes hacerlo desde mi canal de Twitch. En la descripción del video encontrarás un enlace a mi canal y a mis otras redes sociales. En serio, gracias por sintonizar. Nos vemos.